Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале LiveTV, и в этом видеоролике мы с вами посмотрим, как изменился сервер после обновления самой игры. Как мы видим, после обновления игры сервер тоже преобразился, так сказать, обновился вместе с игрой. На сервер добавлены новые скины, новые эмоции, новые скины на оружие, новые эволюции, которые мы с вами посмотрим в этом видео. Также технически сервер тоже обновился, это мы тоже с вами посмотрим. Но перед началом видео я хочу сказать, кто также хочет зайти на этот сервер и узнавать новые обновления, новые скины, которые будут выходить в нашей игре заранее, потому что нам сам сервер дает не только доступ ко всем скинам в игре, он также дает доступ к новым скинам, которые еще не вышли в игре, но в скором времени выйдут. Вот, кто хочет зайти и знать эти все новости заранее, переходите в мой YouTube канал, то есть на этот канал, и там есть все подробные туторы на Android, на iPhone, как зайти на этот сервер, но чтобы вам было удобнее, я оставлю ссылки конкретно на Android и на iPhone в описании. Также еще в описании оставлю ссылку на мой телеграм-канал. Если у вас что-то будет не получаться, то переходите в телеграм-канал, там есть чат, там есть админы, там есть люди такие же, как и вы, там есть я в этом чате, и мы все вам поможем разобраться и зайти на сервер. Вот. Ну что ж, ребята, а сейчас мы с вами переходим ко всем новым вещам, которые в скором времени выйдут у нас в игре. Я думаю, я их вам только сейчас их всех покажу, оценивать их будете вы. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all
myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Также еще хочу отметить, что уже убрали функцию юзания эмоций в катке. То есть мы уже не можем юзать эмоции, находясь в катке. Только если мы зайдем в режим фотоаппарата, тогда мы можем юзать эмоции, но так уже не получается. Тоже как бы, но надеюсь, разработчик это исправит и добавит еще функцию, чтобы мы могли заходить в катку и наши сеты были видны. Но, как мы знаем, мы только можем юзать эмоции. То, чем занимаются разработчики на данный момент, могу сказать, что они просто сейчас занимаются тем, что рекламируют свой VIP-сервер, так как, чтобы получить галочку и много алмазов, то нужно купить VIP. Но я, честно говоря, не понимаю смысла покупать VIP-сервер, потому что там только алмазы и галочка, ну и настройка аккаунта. То есть ты можешь сам настроить свой аккаунт как хочешь, но в чем прикол, если все равно все то же самое? Это тот же самый сервер, просто больше алмазов и галочка есть. И за это еще нужно заплатить. Ну ладно. Также разработчики создали еще способ, как зайти на этот сервер, но без эмуляторов на Android. Но как бы не у всех это работает. Но если вы хотите, если вы проявите минимальный актив, там поставите лайк, подпишитесь, напишите комментарий, что хочу тутор без эмулятора, то я его солью сюда, тут на ютубе как раз и солью. Ну что ж, ребята, а на этом мы пока что с вами остановимся. С вами был, как всегда, LaifTV. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропускать следующие видео. Всем удачи, всем пока.